Να σας καλωσορίσουμε όλες και όλους στην 7η κατά σειρά διάλεξη που διοργανώνει το μεταπτυχιακό μας «Προστασία, συντήρηση και αποκατάσταση μνημείων πολιτισμού» σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού. Σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε ως ομιλητή τον Πάολο Βίtti, ο οποίος προέρχεται κατά κάποιο τρόπο από το μεταπτυχιακό μας, έκανε εκεί την διδακτορική του διατριβή. Θα σας πω εγώ δύο λόγια. Πάολο, καλώς ήρθες. Θα πω δύο λόγια έτσι για σένα, για να σε γνωρίσει το ακροατήριό μας. Ο Πάολο Βίtti είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Νότρε Ντάμ. Το ερευνητικό του έργο εστιάζει στη ρωμαϊκή και μεσαιωνική αρχιτεκτονική, αναδεικνύοντας τον κομβικό ρόλο της αποκατάστασης στο βιώσιμο σύγχρονο σχεδιασμό. Παράλληλα, προωθεί τη χρήση του σχεδίου με το χέρι ως ένα αντικατάστατο μέσο για την αρχιτεκτονική ανάλυση και εμπειρία. Το διδακτικό του αντικείμενο εκτείνεται από την ιστορία της αρχιτεκτονικής και τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό έως τις αναστηλώσεις και την τεκμηρίωση των μνημείων. Ως διεθνώς αναγνωρισμένος μελετητής και αρχιτέκτονας, έχει τιμηθεί 2 φορές με το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς Europa Nostra το 2014 και 2015, ενώ σήμερα είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Europa Nostra. Επιπλέον, το 2025 έλαβε την τιμητική υποτροφία Titus Fellowship από το Πανεπιστήμιο του Σινσινάτι. Πριν αρχίσει την πολύ ενδιαφέρουσα διάλεξή του, ο Πάολο, με τίτλο «The Feel of the Masonry Lacuna, Structural and Visual Appropriateness», η οποία θα γίνει στα αγγλικά. Παρόλο ότι ο Πάολο Βίtti μιλάει εξαιρετικά ελληνικά, θα το διαπιστώσετε μετά στη συζήτηση και στις ερωτήσεις που είμαι σίγουρη ότι θα του κάνετε. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Γιώργο Καραδέδο, τον ομότιμο καθηγητή και δάσκαλο του μεταπτυχιακού μας, με τον οποίο έκανε ο Πάολο τη διδακτορική του διατριβή. Να μας πει έτσι 2 λόγια και εκείνος για τον Πάολο. Γεια σας. Πάολο, καλώς όρισες. Είναι μεγάλη μου χαρά που σήμερα έχουμε μαζί μας, έστω από μεγάλη απόσταση, τον ιδιαίτερα αγαπητό συνάδελφο και φίλο Πάολο Βίtti. Ο Πάολο, εκτός από συνάδελφος και φίλος, υπήρξε φοιτητής μου, καθώς είχα τη χαρά να είμαι ο κύριος επιβλέπων της εξαιρετικής διδακτορικής διατριβής του, η οποία εκπονήθηκε στο δικό μας διατηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Ήταν μεγάλη τιμή για μένα, αλλά και για το μεταπτυχιακό μας, καθώς το διδακτορικό του βραβεύτηκε από την Europa Nostra. Χαίρομαι ιδιαίτερα που το διδακτορικό του έγινε αφορμή να πετάξει με τα δικά του φτερά και να αποκτήσει διεθνή αναγνώριση και καριέρα εκτός από την Ιταλία, στην Ευρώπη και στην Αμερική. Τον καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στη σημερινή εκδήλωση του μεταπτυχιακού μας και εύχομαι να εξακολουθήσει να είναι δραστήριος, παραγωγικός, δυνατός και να έχει πάντα επιτυχίες. Θα μπορούσα για ώρες να μιλάω για τον Πάολο και για το σημαντικότατο έργο του, όμως προέχει να ακούσουμε τον ίδιο. Ευχαριστώ. Πάολο, σε ακούμε. Ναι, θα κάνω share για την παρουσίαση. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την που με καλέσατε. Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Συγγνώμη που θα μιλήσω στα αγγλικά. Το θέμα που θα παρουσιάσω σήμερα είναι με κάποιο τρόπο λίγο περίπλοκο, γιατί έχει πολλή θεωρία του branding και άλλα πράγματα. Αισθάνομαι πιο έτσι άνετος μέσα στα αγγλικά. So welcome everyone and thank you for attending this lecture. What I'm going to discuss today is very much based on some thoughts on archaeological sites. Is basically focused on archaeological sites where the masonry lacuna has a substantial visual impact. I have been thinking very much about the problems related to the interventions on the masonry gaps, the lacuna, throughout the time. But 2 years ago, there was
conference that was held in Rome, alla Sapienza, on exactly based on the legacy of the theory of brandy. As you might know, there is the theory of brandy has been seminal for our understanding of a more logical, appropriate, and correct approach to the restoration of buildings. In the last 20 years, I would say there has been a moment of rethinking about the theory of Cesare Brandi by many scholars and contesting a little bit uh, the fact that it brings to an approach which is not in line with the current understanding of restoration in many countries. So in a way, I would like to reiterate that at least for what regards the issues related to the intervention on the masonry lacuna, the theory of brandy applies, which was, of course, developed in the field of art, applies also in the field of architecture. So my discussion will go through first of all defining the lacuna, and the element that I would like to highlight, the lacuna is eminently a structural problem because it creates a gap into a structure, and any intervention has to consider the need to address, first of all, this matter. I will then go through a history that goes from, it's basically based in Rome and approaches to conservation of archaeological monuments between the 19th and the 20th century. And then I will show how much the archaeological taxonomy, approaches to archaeological taxonomy, and philosophical idealism have brought to a prevailing role of the aesthetical component of the field of the lacuna, of the intervention, rather than on the structural character of the field of the lacuna. I will then show some really impressive pitfalls that are connected to our current approach to preservation that are in part due to the prevailing approach in digital documentation to look at buildings as surfaces and not as tectonics. And then I will propose my methodology, the methodology that we apply here at the University of Notre Dame in Indiana and in Rome, which is based on a very old-fashioned approach that you certainly apply in your studies at your graduate, postgraduate studies, is the old-fashioned documentation analysis and interpretation process. So let me start with discussing the fact that the masonry lacuna is a gap that creates a discontinuity into a structure, a masonry. And as such, it requires an understanding of how the field of the lacuna can have mechanical and material compatibility in order to withstand, particularly in buildings that have still maintain strong tectonics, have a strong structural component and not just aesthetic matching. We will start with the 19th century restorations in Rome. We are in the Palatine Hill, so we are in the core of the archaeological area district of Rome.
And we will see that the very early interventions, I take as an example these eminently structural interventions that were made on the side the of the Palatine that is facing the Roman Forum, which was originally part of the so-called Domus Tiberiana, the Palace of Tiberius. And this part in 1860 was bought by Napoleon III, who conducted extensive archaeological research, which caused, you see on the image on the left, the condition. And this is the layout that you see today. You understand that the removal of soil caused some very important structural issues. For that reason, in two steps, the first one in 1870 by the archaeologist Rosa, and the second one by Giacomo Boni in the 19th century, addressed the need to structurally support this very uh, impressive elevation that is extremely high, and because of the excavations had some structural issues. The let's say the context of archaeological intervention is the one that you have studied, is, as you know, the principles of conservation that were established by Giuseppe Valadier, who in 1823, 1826 conducted the famous intervention on the Colosseum, which was eminently made using the traditional building methods of the period. So what I want to say is that if you look at the brickwork, you recognize that has nothing to do with the Roman brickwork. And the main, aesthetically, the main purpose was to reestablish the idea of appropriate aesthetics, but through construction methods that were contemporary to the building culture of the time. If we go to look at the Domus Tiberiana, and we look at the details of the masonry that was used to reconstruct, you see these buttresses and these vaults that support the facade. You see in red is this area. This area originally corresponded to a barrel vault covering a room that had collapsed. And this barrel vault, as you see, is built through a very traditional brickwork, which is called the Flemish bond. You see the bricks are placed like headers and stretchers and have nothing to do with the section of a collapsed vault. So there is no intent to showcase any philological appropriateness in terms of aesthetics of the restoration corresponding to the aesthetics of the ruin or of the construction methods of the Romans. This is translated into basically systems that use the bricks in two ways. One is the Flemish bond, as we discussed, and there are some parts like here where there is an attempt to show the incompleteness of the structure through the use of the, as we say, sawtooth masonry. All this is taken directly from the contemporary construction methods. This is a building, the Palace of Justice, that was uh, just under construction in the same, more or less, in the same period. And you see that the construction system is basically the same applied to an archaeological remain. So we understand that by the 19th century, the appropriateness in intervention was basically uh,
to keep a structural soundness through using the building methods of the period. But in the early 20th century, there is a shift. There is a shift where, moved by archaeologists, there is a higher understanding of visual appropriateness in restorations. This causes that the fact that, for instance, the arches that are restored have to look like the Roman arches and how the Roman arches were done. You see here on the left side a diagram showing a Roman masonry. You see that the thickness of the arch is executed through a mixed structure of bipedalis bricks. These are big bricks, 2 feet by 2, that is to say 60 centimeters by 60 centimeters. These bricks are cut, and in order to bond together with the core of the arch, which is made with concrete or Roman concrete, that is to say mortar and little stones. And they have some courses of the same big bricks that go from side to side, achieving a structure that is eminently sound in terms of load-bearing capacities, as we know very well from Roman construction. In the restorations of the 19th century, you see that they used a thinner brick that looks like the Roman arch, but the core of the arch is made with smaller bricks, so that at the end the structure is composed by three distinguished parts. The core, which is made with bricks, so has um, a building method that is completely markedly different from the one of the Roman period, and is applied as skin against the arch in order to look like a Roman. Under the point of view of structural soundness, this entails that the load-bearing capacity of the arch is reduced in section because it's not the entire arch, but is only a smaller portion. One of the most important scholars that we have in Italy in the early 20th century is Gustavo Giovannoni. He is the architect, he is the engineer, he is the historian of architecture, he is interested to archaeology, he is the founder of the School of Architecture in Rome, and uh, he belonged to a series of professionals of that time, which would be not confined only to design, but will have a more holistic approach to architecture. Um, is what we call the architetto integrale, the integral architect, an architect who discusses about tectonics, aesthetics, design, and understands uh, the architecture as a whole thing and not distinguished in sectors. So, and he was very critical to a trend that there was by that time, that the students were starting to look at buildings as a separate way, as contemporary architecture does, between skin and structure. So they were looking at the aesthetics and not understanding the unity between aesthetical matters and structural matters. And and this is so important in today's scenario of architecture, because we have seen that this shift has continued to grow, bringing more and more architects to make designs that are not generated from the understanding of structural matters. Uh, a last example that is consistent with the understanding of the appropriateness
in structure and aesthetics is this intervention also in the Roman central area, the Trajan's markets, which were restored under Mussolini in between 24 and 30s, and you see that there is an attempt to keep the aesthetics of the building. You see that this is the original pilaster, and this is the restoration one. There is a brickwork that is aesthetically is the color and the texture is here is very different, but there is an attention to keeping the difference in modules between that part here, which faces outside, faces the etc., which has a brickwork which was not plastered, and the interior, which has higher mortar joints that was plastered. So here we see that they are trying still to keep a sense of unity, and we will go up to that later on in the lecture. For the time being, just keep in mind that there is a start, there is a shift uh, towards dealing with masonry lacuna more as an aesthetical problem rather than an eminently structural one. This is very clear in an approach that brings more and more the some interventions to be very abstract, very designed, and not really matching with a core attention to the aesthetics of the intervention. And this is, again, through the Giovannoni's words, this is a trend to apply regular, repetitive patterns uh, on the surfaces of buildings without understanding the logic of the building, which is both aesthetical but also structural. Why this happened, how it happened. In my studies, I have proposed that the reason for this shift into architectural restoration is somehow caused by a divide that happens between archaeologists and architects in the study of monuments, where at a certain point, the archaeologists start to be obsessed about a study on the monuments, which is uh, more focused on the surface of the walls. We have two very important scholars. The first one is Esther van Deman, and a later one, Giuseppe Lugli, who have contributed in a very substantial and important way to the development of the studies on masonries, on Roman masonry, by studying the different um, the different building techniques that were applied by the Roman for the facing of concrete walls. So a Roman wall is based by a masonry made with mortar and rubble, and two outer facings that contain the rubble, which can be done with bricks or with tuff or with stones with many different uh, types of masonry. Uh, Now, the study, what Esther van Deman discovered is that the the way a brickwork is done throughout the decades changes, and these changes can be a system, can be used as a system for the dating of buildings. So because
the dimension, the thickness, and of the bricks changes, the thickness of the mortar joint change. All this gives an aesthetical result that makes it possible by collecting all this data and creating an important taxonomy. They allow for interpretation and dating of Roman buildings when you lack of any other archaeological evidence for the dating. This was seminal. This is applied still today by archaeologists. The very important work was done by Giuseppe Lugli, La Tecnica Edilizia, the building techniques in Rome and in Lazio, that is 1957. But this brought to that, to treating the elevation of a building, so the facing of a building, as it was a painting, as it was the most uh, 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 dominant and important matter in the study and understanding of a building. And the consequences of this are multifaceted. Certainly, at a certain point, there are many scholars who start to look at the treatment of the fill of the lacuna, of course, based on the theory of restoration, which says that the masonry, the fill of the lacuna has to be distinguishable, be different from the original in order uh, to apply a true understanding of what is original from what is belongs to current restorations. This has evolved to an entire taxonomy of other kind of solutions that point to the distinctiveness and legibility of the intervention. And this kind of taxonomy, you can recess the lacuna, you put it, you have to, it can be at the same level of the original monument. It can be made with different bricks. The bricks can be chiseled on the surface and so on and so forth. And becomes all a matter of establishing a taxonomy rather than understanding, first of all, that the first step is the understanding of the identity of the remain and how this fill of the lacuna can solve a problem related, of course, to uh, making the building live longer. So to address some issues that most of the time are structural, but of course in a visual appropriateness that is related to the fact that we don't want the addition to be in contrast with the original. And this is exactly coherent with the theory of Cesare Brandi. So uh, the result in the 1940s, 1950s is that more and more we see interventions that have a visual impact which contradicts entirely the theory of Cesare Brandi that the masonry, the fill of the lacuna has to point to the unity of the artifact. Uh, so, in a way, the results are like this. So this is an intervention always in the Domus Tiberiana, where you see these sawtooth patterns in bricks that are applied on a wall to show what? They are showing something that should originally was made with the Roman concrete, so mortar
and so stones, and now it's restored entirely with this pattern of bricks. So you see that the visual impact of this is very strong, but all in all does not correspond at all to the appropriate reading of the construction method of the original building. It's a scheme that is applied on the Roman wall. So let's go a little bit more into the theory of branding. I suppose you, in your theory courses, you have gone through that. It's a theory that is quite difficult and complicated. I mean, reading the theory of conservation of Cesare Brandi is difficult also for the Italians because his language is very complicated. There are translations in many languages, but while the methodology he's suggesting is very straightforward, is very strong, the reading of his book is not so straightforward. But I encourage you to really think about this theory as a fundamental milestone into the way critical restoration has evolved throughout the 20th century. So when we look uh, at a lacuna, according to the theory of perception, psychology of perception, uh, that was elaborated by Cesare Brandi, he says when you fill a lacuna, the lacuna has not to compete with the original part. I mean, has to be on a second ground. So when you look at the lacuna, your eye doesn't go and look to the lacuna. So this approach, he develops this approach, and I would say this is developed for his work that was eminently on paintings and frescoes, but he applies this theory that the only way to fill the lacuna is to absorb the intervention into the structural logic of the wall or of the painting of the fresco. So what means? It means that if you have a gap in a on a painting on canvas, and there is a huge lacuna that does not allow you uh, to reconstruct the missing parts by simply showing in the lacuna the canvas, which is the structure which supports the painting. Your visual attention will be focused not on the lacuna, but will be focused on the original painting. So it's a very simple approach, and I found that this is applicable also to to the masonry lacuna, and this is what I would like to show in the next slides. So we uh, if you look at this, I have highlighted here in velvet the original part of of Roman masonry. And on the left side, the one that is not highlighted is the restoration. So you understand that here we have two different conditions of restoration. Uh, if we look more widely to this case study, you will see that A, B are the original parts, and C are the reconstructions. In the intervention, the A corresponds to the brickwork entirely preserved as facing of the concrete wall, while the B is the part
that is the original that has decayed, so is lacking the facing. The parts of C correspond to large portions where there is a complete loss of the facing, and the restorer has decided that these are 1930s restorations, has decided for eminently structural reasons to reconstruct the masonry because the lacuna was quite deep, and to reconstruct it giving up to the level of the facing. So the restorations fill a very deep lacuna, like putting it back to the level of A. This is possible because the brickwork is made on modules that are repetitive, so there is no uncertainty that this brickwork originally would have been like this. Moreover, and interestingly, you see that the vertical joints of uh, of the brickwork are very similar, are placed kind of randomly as in the original building. And in this way, it doesn't follow the rigid aesthetics of contemporary brickwork, where the joints are very regular. Vertical joints are very regular and create a pattern, like in the Flemish bond that we saw for Valadier, to say. So there is an understanding of the aesthetics of A in reproducing the aesthetics of C of the intervention. However, there is the problem of connecting C to B. This is a part that originally the masonry lacuna was not very deep, so there was not a structural issue. And so the restorers decided to leave B as it was, I mean, without any intervention. But you see how the bricks for restoration bricks go from the level of C to join the level of B. So in a way, the brickwork uh, goes to connect to the lower level of B, and by doing that, they give a sense of structural unity between the addition and the original part. How we do that? All this is based on our capacity to analyze historic buildings. It's all based on the way we can develop the understanding of original buildings. So this is the methodology. And we, at our School of Architecture here at Notre Dame, we I am using the American way to say Notre Dame and not Notre Dame. I'm sorry for that. So we have here we still in a way have our students doing hand drawing. So the hand drawing is not because it's a retro or it's something old fashioned. It's simply because by hand drawing we connect our in a cognitive process, we connect the way we mentally connect the reality to our understanding. So we what we do with hand drawing is to reconstruct the DNA, the understanding of the archaeological remains, very much according to what are the principles of the building archaeology. In Italian is archeologia dell'architettura, which is a method of a holistic method of reading the archaeological or the historic structures, so that we understand through the analysis
every single element that will make us understand the building as the result of processes that go from the selection of materials to the construction and to the later history, decay, and eventually ruin. In this drawing, there is an acknowledgement of the fact that we have three different levels, and we study these three different levels. You see, A is a decayed facing of bricks. B is a joint between a brick masonry and a part which has only tough bricks, tough. And the reason is that this line here is the line of the impost of a vault, and here is the way, the building technique of the vault, which is made with these stones placed horizontally. The result of this is the study. This is in the Colosseum, you understand, is the result in terms of intervention. So there is an application of the theory of branding in terms of making the lacuna feel to be in continuity with 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 the existing part, but at the same time uh, understanding how it can relate to be visually on a second plane. Now, I am moving to the end of my presentation. I will dedicate the last part to the methodology we are applying today in our studies on heritage, taking into account the importance of the digital tools that we are using today. So you know very well today, all my students do that, and I myself do that. We are using the digital tools for documentation, which are have an extreme precision, and they really solve uh, problems that we had 30 years ago when documenting heritage. So it's a tool that is increasingly important, but at the same time is a tool that needs to be used without losing the contact with the buildings. So here is another study, ongoing study, which is on Castel Sant'Angelo in Rome. We made the 3D laser scan of the external part, also of the internal, but we use this one as the anchor to translate the 3D model into 2D orthographic projections that are used to make hand drawings on site. So you see this translation from digital to hand drawing in this sketch here. I will argument better this by taking another example. This is an example for a fallen masonry in Hadrian's Villa, Villa Adriana, and where we have this block. This is the laser scanner made of the block. It's laying on the floor. From this laser scanner, we extract 2D drawings, which will be used for the analysis on site. So these are the drawings made in the traditional way on that remain. Which is the gain? Well, the gain is the fact that you spend a lot of time to observe and understand a building or a structure or a remain on site. The digital tools are very quick. We did the laser scanning of the immense city hall of Hermopolis in Syros in 1 day and a half. These are more than 5,000 square meters of building. But uh, what happens if you don't do then the work on site is that you lose the contact with the structure and the understanding of what we call the chaîne opératoire, the materials, the execution, the understanding of
the DNA of a building. And in restoration, because we need to make choices and do transformations on the buildings, the understanding, the more we understand, the less we intervene and the better we do. So there is need to spend time on the buildings, not to lose this important component. So this is what we teach. What we arrive with interpretation is very interesting. This block looks like whatever. In the reality, you see that it has inside this brick ribs and is a unique, this is a building contemporary to the Pantheon, is a unique evidence, and as you see this, is a part of the dome, and has this evidence of the stepped extrados. It's the first time that we see some brick ribs placed in that location in that way. No other building in the Roman world has this kind of thing. What matters is this matters for the history of architecture, for the history of construction, but also for conservation, because sometimes the role of these ribs must be kept into consideration, particularly when we do an intervention. We have to keep very clear this evidence. So one of the exercises we do with the students is that a three-step intervention. So the when you look at a building, you see the building as executed. But every building has what we call the regola dell'arte, the principles of construction, best practice in construction. So if you look here, Roman masonry, you see that these joints are really very, very irregular, as if the bricks, when are cut into triangular shape, as the Romans used to do, are placed according to a very regular pattern as a rectangular brick. But in the reality, this does not happen. The execution was made like this. And by looking the way this execution is done, not only we understand the processes, but we understand that the brick facing uh, 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 is connected to the core of the building through these triangular bricks. This is what brings us to the next step, which is the interpretation of the ruin that you see on the right, where we understand the masonry lacuna, we understand the way it develops the thickness of the facing, from the facing to the core, where we see little pieces of bricks, and so on and so forth. Once we have done this work, we are ready for the intervention. We can go back to this, or we can leave the masonry lacuna. If the masonry lacuna is too big and there is no eminent understand need to reestablish a structural unity, we might leave this as it is. And the important thing is that we go and understanding the remains and the masonries as a 3D component and not only a 2D component, which is what happens when, in particular, you are using the digital tools. So this is what is about spending time on the buildings, is about the time of an understanding of the buildings as processes, and is about understanding how to develop the intervention on the field of the lacuna, which, as said, is eminently structural. And to make it structurally sound, you have to understand both the aesthetics, both the construction matters. So is what I say is the tectonic DNA of the building, and at the end is to arrive to synthesize into the restoration the understanding of the chaîne opératoire. It's a very difficult process. It's a very demanding process. It is something that
is entirely on the capacity of the architect to be an architect integrale, an integral architect who can address both aesthetic and construction structural issues. And so, to conclude, I think that the theory of Brandy, read appropriately, is still extremely powerful and can really suggest ways to tackle with the field of the lacuna. The centrality of the analysis, study, interpretation is crucial. In the drawing on the right, this is a sketch. It's not really a survey. It's a sketch made on site, but it's a measured sketch of a building here in Indiana, in South Bend, where is the university. It is a traditional masonry building where there is all the understanding of the different building techniques, the materials that are used, where they are used, and how they are used through an on-site work. And so the only way to do an appropriate work is to look at the building in a holistic way, both as core and facing, and above all, the centrality of hand drawing in the cognitive process of your work. If you don't do that, you may fall in huge mistakes. Thank you very much. Αλλιώς, Ευχαριστούμε, Πάολο, για την συγγνώμη που ήταν στα αγγλικά, αλλά ήταν πολύ περίπλοκο να το πω στα αγγλικά αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βλέπω χειροκροτάει ο κόσμος. Λοιπόν, θα παρακαλέσω, αν θέλεις να κάνεις, μπράβο, να σταματήσεις το share. Περιμένουμε τις ερωτήσεις σας, τα σχόλιά σας, πέρα από τον ενθουσιασμό σας που είδαμε με το χειροκρότημα, για να συζητήσουμε αυτά τα ωραία θέματα που έθεσε ο Πάολο με την ομιλία του. Εγώ θεωρώ που αυτά είναι θέματα που ευτυχώς στο δικό σας πανεπιστήμιο τα συζητάτε, γιατί σε άλλα πανεπιστήμια το έχουν ξεχάσει. Σοβαρά. Ναι, βέβαια. Μάλιστα. Έχουμε μείνει εμείς δηλαδή και οι Ιταλοί, θες να πεις πάνω σε αυτό Ναι, περίπου, ναι, περίπου. Εντάξει. Λοιπόν, ακούμε, παιδιά, τις ερωτήσεις σας. Και μεγάλοι βέβαια, όχι μόνο παιδιά. Δήμητρα, σε βλέπω έτοιμη, όπως πάντα. Καλησπέρα σας. Ναι. Είπα να περιμένω, μπας και... Λοιπόν, θα συστηθείτε όμως, γιατί ο Πάολο δεν σας γνωρίζει, για να την ειδικότητά σας και το όνομά σας. Ονομάζομαι Κουτρουμπά Δήμητρα, είμαι αρχιτέκτονας μηχανικός, είμαι και εγώ τελειόφοιτη στο μεταπτυχιακό μας πρόγραμμα. Ήταν τρομερά ενδιαφέρουσα η διάλεξη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας επανέφερε και μία συμβουλή που είχαμε ήδη από τον κύριο Καραδέδο στα μαθήματά μας, την επαφή με το μνημείο μέσω του σκίτσου και της αναγνώρισης με αυτόν τον τρόπο στο καλύτερο δυνατό εργαλείο. Οπότε ευχαριστούμε πολύ. Έτσι ένας προβληματισμός, πολύ μάλλον συγκεκριμένο, στη διαφάνεια που μας δείχνατε με την τοιχοποιία που είχε το α, β και το γ ουσιαστικά της επέμβασης, της λακούνας και τη διαφορά μεταξύ της επιφάνειας της τοιχοποίησης στο σημείο α και στο σημείο β. Εμένα μου γεννήθηκε το ερώτημα κατά πόσο θα το αντιμετωπίζαμε και τη β την επιφάνεια ως μια λακούνα και θα καλούμασταν να τη συμπληρώσουμε. Δηλαδή που δημιουργείται αυτή η διαφοροποίηση και κάτι το αναγνωρίζουμε ως λακούνα και κάτι άλλο όχι, ενδεχομένως. Ναι, βέβαια. Θα απαντήσω στα αγγλικά, αν με επιτρέπεις, γιατί είναι πιο εύκολο. So the issue is based on the principle of minimal intervention, which is the core principle of restoration. So how those who advocate complete reconstruction, which would go completely to reestablish the architectural unity as we think it was originally, but we will never succeed at what level we reconstruct. Now we can reconstruct the entire Colosseum, okay? But it will never be the Colosseum of the history. It will be our modern Colosseum, like the Stoa of Attalos.
is the same thing. So the principle is minimal intervention. And of course, the second principle is to bring back structural soundness. So these archaeological monuments, their principal problem is that through their history they have lost their soundness, and what our concerns is about them collapsing. So to prevent from collapsing, we need to make some masonry interventions. So we need to identify which are the minimal interventions, and once we do them, we have to understand which is the visual appropriateness and keeping the soundness of masonry. This is more or less the principle, are the principles. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Κάποια άλλη ερώτηση, ένας προβληματισμός από το ακροατήριο? Κατά πόσο μεταχειρίζετε τα ψηφιακά σύγχρονα στις μελέτες που κάνετε και στο πανεπιστήμιο? Ερώτηση. Να μην απαντήσω εγώ, ας απαντήσει κάποιος από τους φοιτητές μας. Θα πείτε? Νομίζω ότι υπάρχει μια έτσι συστολή. Έλα Σπυρέτα, να μας πεις εσύ. Η Σπυρέτα, Καλησπέρα. συστήσου κι εσύ. Λέγομαι Σπυρέτα, είμαι και εγώ φοιτήτρια τώρα στο τρίτο έτος. Ευχαριστούμε αρχικά για την διάλεξη, ήταν πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Και η διάκριση μεταξύ της επιφάνειας και της ουσίας, ας πούμε, του δομικού στοιχείου είναι πολύ σοβαρό ζήτημα και πολύ χαίρομαι που το ξεκινήσαμε να το συζητάμε. Αναφορικά με τα ψηφιακά μέσα, φέτος είχαμε την πολύ μεγάλη χαρά να δούμε μεγάλη γάμα, δηλαδή και 3D scanner να χρησιμοποιήσουμε και φωτογραμμετρικές μεθόδους και τοπογραφικές μεθόδους αποτύπωσης και αποτύπωση με σκίτσα, που όπως είπατε είναι πολύ πολύ σημαντικά για την κατανόηση. Συνολικά το ότι είχαμε αυτή την ευκαιρία ήταν πολύ καλή. Να τα γνωρίσουμε. Κάποιοι από εμάς δεν τα είχαμε ξαναχρησιμοποιήσει τα μέσα στο παρελθόν. Οπότε, ναι. Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Εγώ έχω συναδέλφους που όταν χρειάζονται να πάρουν αρχιτέκτονες και μηχανικοί στα γραφεία τους, θέλουν να ξέρουν όλα αυτά τα ψηφιακά τα μέσα, να τα ξέρουν καλά. Δηλαδή έχει γίνει κάπως αναγκαστικό. Εκείνο που είναι όμως πολύ σημαντικό είναι που τα ψηφιακά μέσα παίρνουν πάρα πολύ χρόνο. Θυμόσαστε όταν, δεν το θυμόσαστε εσείς, το θυμόμαστε εμείς, όταν αρχίσαμε και σχεδιάζουμε με το CAD, μας λέγανε θα κερδίσετε φοβερά χρόνο πάνω στην δουλειά σας, και στην αλήθεια το CAD, επειδή δεν δουλεύεις ποτέ στην κλίμακα που σε ενδιαφέρει, δηλαδή όταν εγώ κάνω ένα σχέδιο 1 προς 50 σε ένα κτίριο, γιατί με ενδιαφέρει να καταλάβω κάποια πράγματα στην κλίμακα 1 προς 50 ή 1 προς 20, διαβάζω και σχεδιάζω σε εκείνη την κλίμακα και βλέπω τα πράγματα σε εκείνη την κλίμακα. Όταν παίρνεις το CAD, σχεδιάζεις 1 προς 1. Δηλαδή, πας για μία λεπτομέρεια που δεν υπάρχει ανάγκη να κάνεις. Δηλαδή, και σε αυτό σε παίρνει να χάνεις ένα σωρό χρόνο πάνω σε αυτή την λεπτομέρεια που δεν είναι σημαντική. Δηλαδή, αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Το ίδιο γίνεται με τα ψηφιακά μέσα για το laser scanner και όλα αυτά, που είναι πάρα πολύ καλά, αλλά για να καταλάβετε, για να κάνεις σοβαρή δουλειά, η 1,5 μέρα του Δημαρχείου του Σερμούπολη, για να κάνεις μια καλή δουλειά, να καθαρίσεις, να κάνεις όλο το μοντέλο, να το χρησιμοποιήσεις, είναι ένας μήνας μέσα στο γραφείο, αντί να είναι ένας μήνας πάνω στο μνημείο. Δηλαδή, αυτό είναι εξωφρενικό. Δηλαδή, δεν υπάρχει. Δηλαδή, τι θα καταλάβεις μέσα σε αυτό το μήνα, μέσα στο υπολογιστή, εκτός που θα πεθάνεις γιατί θα είσαι ώρες
μπροστά στον υπολογιστή, τι θα καταλάβεις από το κτίριο? Τίποτα. Πρέπει να κάνεις αυτό το μήνα και ύστερα να πας πάνω, ένα άλλο μήνα πάνω στο κτίριο. Γι' αυτό είναι προβληματικά, μεγάλα θέματα αυτά. Και εμείς τώρα έχουμε ετοιμάσει με το e-chrome θα guidelines είναι guiding principles for documentation or digital documentation of heritage, γιατί προσπαθούμε να, να βάλουμε, δηλαδή να βάλουμε μπρος μερικά θέματα που είναι πολύ σοβαρά για το είδος έρευνα και τι θέλουμε από τα ψηφιακά μέσα για την προστασία και των μνημείων και των κτηρίων. Η κυρία Καλλιόπη Μαστοράκη. Σας ακούμε. Δεν ακούμε. Η κυρία Μαστοράκη μας ακούει? Μήπως έγινε λάθος? Όχι, έβγαλε το μικρόφωνο, αλλά δεν ακούμε. Δεν σε Έχει κάποιο ακούμε. πρόβλημα. Μπορείτε να γράψετε αν θέλετε πάνω στο Ναι, chat. μπορείς αν θέλεις να γράψεις κάτι στο chat και να το μεταφέρουμε. Πάντως αυτό για να συνεχίσω λίγο την συζήτηση που ξεκίνησε. Στο μεταπτυχιακό εμείς τουλάχιστον ακολουθούμε μία πορεία η οποία τίνει ουσιαστικά στο συνδυασμό των μεθόδων αποτύπωσης. Δηλαδή τα ψηφιακά μέσα με τα μέσα της αρχιτεκτονικής αποτύπωσης, και όταν λέω αρχιτεκτονική αποτύπωση καταλαβαίνεις πολύ καλά τι εννοώ, δηλαδή ουσιαστικά την αποκρυπτογράφηση του DNA που έλεγες και εσύ, του μνημείου, δηλαδή το να καταλάβουμε και το πώς είναι κατασκευασμένο, και μετρώντας το καταλαβαίνεις, πιάνοντάς το, είναι αυτή η σχέση, ας πούμε, του μηχανικού με το ίδιο το μνημείο, σε συνδυασμό με τις άλλες μεθόδους, γιατί είναι εξαιρετικά χρήσιμες, ειδικά για μνημεία που είναι μεγάλης κλίμακας και που δεν μπορεί προφανώς με τους παραδοσιακούς τρόπους να γίνει μια πάρα πολύ αξιόπιστη, θα λέγαμε, αποτύπωση του μνημείου. Είναι δηλαδή, πρέπει κανείς να τα βλέπει αυτά συνδυαστικά. Ακόμη και οι ψηφιακές μέθοδοι συμπληρώνουν μία την άλλη. Έτσι. Ναι, και όλα αυτά πρέπει να κουμπώσουν και με την, ας πούμε, με διάφορες άλλες, ας πούμε, μεθόδους, και κυρίως την αρχιτεκτονική αποτύπωση, τεκμηρίωση θα έλεγα πιο σωστά. Εμείς θέτουμε και ένα πρόβλημα που είναι ethical, πώς το λέτε, ηθικό, πώς λέγεται, ναι? Που είναι Ηθικής, ναι. ηθικής, γιατί είναι το θέμα που όταν σκεφτόμαστε γενικά για τα ιστορικά κτίρια, πρέπει να σκεφτούμε όχι την Ευρώπη, αλλά πρέπει να σκεφτούμε τον κόσμο. Και αυτά τα μέσα έχουν μια τεχνολογία και ένα κόστο που είναι τόσο σημαντικό, που και η εκπαίδευση έχει κόστο, που σε πολλές χώρες δεν έχουν τα μέσα. Και αυτό δημιουργεί ένα κολονιαλισμό πάνω στα ψηφιακά μέσα, και εμείς προσπαθούμε να πούμε που το σχέδιο, δηλαδή το παλιό στο τρόπο σχεδίου, δηλαδή που μετρήσεις επιτόπου, δεν πρέπει να χαθεί εντελώς, δηλαδή είναι όσο καλό όσο το άλλο. Δηλαδή πρέπει να μείνει και προπαντός, γιατί αλλιώτικα λες αυτοί, ξέρεις, δεν είναι άξιοι να τεκμηριώσουν τα κτίρια τους, γιατί οι καημένοι δεν χρησιμοποιούν ψηφιακά μέσα. Δεν μπορείς να το πεις αυτό. Δεν έχει λόγο να το πεις. Ο Κωνσταντίνος Τοκμακίδης είναι ο δάσκαλός μας, είναι τοπογράφος και έτσι συμβάλλει στο Βέβαια. μεταπτυχιακό μας με την πλευρά αυτή της αποτύπωσης των μνημείων από την πλευρά του τοπογράφου. Ξακούμε, Κώστα. Καταρχάς, ευχαριστούμε, Παύλο, για την πολύ ουσιαστική, ας πούμε, εισήγηση. Αλλά τώρα που φτάσατε στο τι κάνει η καινούργια τεχνολογία, ας πούμε, νομίζω ότι μπορώ να έχω και εγώ το λόγο
γιατί πλέον έχουν αναπτυχθεί πάρα πολύ, ας πούμε, οι μηχανές και τα λογισμικά και μπορούμε να δώσουμε στοιχεία τα οποία είναι δύσκολο, ας πούμε, να αποτυπωθούν, ας πούμε, με το χέρι. Βέβαια, το να είμαστε στο μνημείο, αυτό είναι αυτονόητο, ας πούμε. Και η συνεργασία των ειδικοτήτων, και αυτή είναι αυτονόητη. Και θα σας δείξω ένα παράδειγμα από ένα column drum. Το βλέπετε? Ναι, Ναι. το βλέπω. Ναι, ναι. Ναι. Αυτό πώς θα μπορούσε να το αποτυπώσει, ας πούμε, κάποιος τώρα, και να σκεφτείτε ότι αυτό αποτυπώθηκε χθες το βράδυ, νύχτα, γιατί έχουμε πάρει μια συσκευή που δουλεύει μόνο νύχτα και αυτό είναι τρισδιάστατο νέφος εκατομμυρίων σημείων και μπορούμε να κάνουμε τομές, να βρούμε, ας πούμε, ακριβώς δηλαδή με ποιο συνδέεται. Αυτά είναι 39 column drums σε έναν αρχαιολογικό χώρο. Ναι. Και θα τα αποτυπώσουμε τώρα από τις 4 πλευρές, ας πούμε, που είναι ορατές, και μετά θα πάει γερανός, θα τα γυρίσει ανάποδα και θα ξαναπάμε να τα αποτυπώσουμε και από την ανάποδη, προκειμένου να βρούμε ποιο συνδέεται με τι. Και αυτό νομίζω ότι είναι δύσκολο, ας πούμε, να γίνει με τις κλασικές μεθόδους που μάλιστα στην αρχή της ομιλίας ο Παύλο είπε ότι κάνανε laser scanner και μετά από το laser scanner το χρησιμοποιούσαν για να κάνουν τα σχέδια, ας πούμε. Και αυτό είναι λογικό βέβαια, αλλά ακόμα και σε αυτή την περίπτωση μια ορθοεικόνα, ας πούμε, μια ορθή προβολή, ας πούμε, της αποτύπωσης με το σκάνερ μπορεί να δώσει πολλές πληροφορίες. Αυτά από μένα. Ναι, μα αυτό δεν αμφιβολώ και είναι έτσι, είναι όπως το λέτε εσείς και βέβαια με ένα κομμάτι από κύωνα είναι πιο εύκολο άμα δουλέψεις πάνω σε μία δομή μεσαιωνική, ρωμαϊκή που έχεις φάσεις και πράγματα. Αν δεν είσαι επιτόπου δεν μπορείς να καταλάβεις τίποτα από από τις φάσεις, από τις δομές, από τα κονίαματα και δηλαδή έχω δει σχέδια που δεν λένε τίποτα. Επειδή το σημαντικό είναι πόσο εμείς θα καταφέρουμε να κάνουμε έρευνα πάνω στο digital, είναι αν σε πολλές περιπτώσεις χρειάζεται να δουλέψει επιτόπου. Απλώς αυτό εγώ απολύτως έχουμε αυτή τη μεθοδολογία, είναι την ίδια που χρησιμοποιούμε εδώ πέρα και στο Πανεπιστήμιο αλλά και στις έρευνες που κάνουμε γενικά και η ποιότητα, η ψηφιακή ποιότητα δεν έχω αμφιβολίες πάνω σε πόσο είναι χρήσιμη και πόσο μπορεί να κάνει πράγματα που δεν μπορούσαμε να κάνουμε πριν. Αλλά την ίδια στιγμή εκείνα που ακούω στα συνέδρια, στα πράγματα, κανείς δεν περνάει να πει τη δεύτερη φάση. Έκανα το ψηφιακό και τότε σε μου χρησιμοποιώ, τι κατάλαβα από το ψηφιακό και όταν βλέπεις έχει άρθρα πάνω σε δομή που είναι όλο ψηφιακό, δηλαδή τρισδιάστατα σχέδια, μετρήσεις πράγματα και που λήγουν στο τίποτα. Δηλαδή δεν λήγουν στο τίποτα. Μάλλον στην καριέρα ακαδημαϊκή, μα όχι στην προστασία των μνημείων. Λίγο θέλω να προσθέσω και εγώ κάτι πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί τόσο στο μάθημα των αποτυπώσεων, όπου έχω ένα 2ωρο, 3ωρο ένα μάθημα μόνο, μαζί με τοπογράφους και αυτά, όσο και στο μάθημα που έχουμε για τη διαχείριση των αρχαιολογικών χώρων, τεχνικές ανασκαφές κτλ., έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να λέω ότι είναι πάρα πολύ ωραία όλα αυτά που παίρνουμε από τις μηχανές, αλλά η μηχανή μπορεί να δει αυτό που μπορεί να δει. Δεν μπορεί και μια μηχανή να δει αυτό που βλέπει ο άνθρωπος. Άρα μπορώ να πάρω όλα αυτά που μου παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία, αλλά πρέπει ό,τι μου δώσει η μηχανή να πάω επί τόπου και να το ζήσω. Δηλαδή αν δεν πιάσω το μνημείο, δεν το χαδέψω. Όταν κάνουμε τα σκίτσα για την αποτύπωση, όταν τραβάμε μια γραμμή, ήδη στο μυαλό μας έχουν γίνει ένα σωρό σκέψεις. Δηλαδή βλέπουμε το πώς, βλέπουμε το γιατί στο μνημείο. Αυτό δεν μπορεί να το δει καμιά μηχανή. Μπορεί να πάρω ωραία τρισδιάστατα, να κάνω
διάφορα τριζάστρα, να τα γυρίζω από εδώ, τα μοντέλα να τα γυρίζω από εκεί, αλλά αυτά δεν μου βοηθούν από μόνα τους να μπορέσω να κάνω αυτό, ρεστάουρο μετά, να κάνω επέμβαση. Εκεί είναι απαραίτητη η βιωματική επαφή με το μνημείο. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν ξέρω τι θα έχουμε στο μέλλον, αλλά καμιά μηχανή δεν μπορεί να μου δώσει πώς συνδέονται τα υλικά, τι είναι το ένα υλικό, τι είναι το άλλο. Καμιά μηχανή δεν μπορεί να δώσει αυτό. Και έχω βαρεθεί να το λέω αυτό το πράγμα, αλλά δυστυχώς επειδή το μάθημα που κάνουμε είναι μόνο θεωρητικό και δεν γίνεται στην πράξη επιτόπου, εκεί τα παιδιά χάνουν, ίσως και δεν καταλαβαίνουν αυτό που τους λέω χρόνια τώρα. Πάντως, Γιώργο, στο πλαίσιο του εργαστηρίου έχουν αυτή τη βιωματική, μπορούν να μιλήσουν και τα ίδια για να μην τα πω εγώ. Έχουν αυτή τη βιωματική σχέση με το μνημείο. Μαρία, δεν Ναι. πάμε πλέον σε αρχαιολογικούς χώρους. Δεν κάνουμε το μάθημα της ανασκαφής που κάναμε εκεί αποτύπωση επιτόπου. Δεν το κάνουμε αυτό το πράγμα. Στους αρχαιολογικούς χώρους συμφωνώ, αλλά τα Περιοριστήκαμε μνημεία, ξέρεις, μόνο, είναι ναι, διαφόρου αλλά περίοδου. η χώρα μας δεν είναι μόνο νεοκλασικά κτίρια και βιομηχανικά κτίρια. Είναι και Είναι αρχαία ναι, μνημεία. όλα τα μνημεία, και τα βυζαντινά και τα οθωμανικά, και όλο τον ειδών τα μνημεία. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Τώρα νομίζω ότι μπορεί να μιλήσει η κυρία Μαστοράκη, λύθηκε το τεχνικό πρόβλημα. Δεν σε ακούμε? Όχι, πάλι δεν σε ακούμε. Δεν υπάρχει κάποια επέμβαση από τον host. Λέει Λίγο το γιατί μικρόφωνο έγραψε. σας. Το μικρόφωνο ίσως του υπολογιστή έχει θέμα. Ενδεχομένως. Είμαι από την Ναι, ώρα. τώρα ακούμε. Ευχαριστώ. Χαίρομαι. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα και η παρουσίασή σας, η διάλεξή σας. Εγώ είμαι αρχιτέκτονας, είμαι παλιά φοιτήτρια το ΠΙΘΙΤΑ, τώρα είμαι στο μεταπτυχιακό του Δημοκριτείου, είμαι από Κρήτη και είμαι από απόσταση. Αυτό που με προβληματίζει εμένα στα ψηφιακά μέσα που είπατε, όσον αφορά τις αποκαταστάσεις, γιατί τη χρησιμότητα εγώ τη βρίσκω μεγάλη, διότι είχα να κάνω στο παρελθόν με βομβαρδισμένα ερείπια, που ήταν πολύ δύσκολο να αποτυπωθούν με το χέρι, δεν έβγαινε νόημα όσες ώρες κι αν ήμουν εκεί. Ή έχω να κάνω τώρα με κάποια που είναι τιμόρροπα, οπότε είναι δύσκολο, είναι επικίνδυνο να είμαι εκεί με τις ώρες. Άρα υπάρχει χρησιμότητα και από αυτή την άποψη. Ο ενδιασμός με τα ψηφιακά μέσα είναι το ότι αλλάζουν τόσο γρήγορα οι μορφές των αρχείων και τι μπορούμε να ανοίξουμε. Δηλαδή, όταν το AutoCAD του 2000 τώρα δύσκολα θα ανοίξουν, τι θα γίνει με αυτές τις αποτυπώσεις, ενώ ό,τι έχουμε σε χαρτί κρατιέται για σχεδόν μια ζωή, για πολλές ζωές. Αυτό. Ναι, εμείς τώρα που θα εκδώσουμε το κατάλογο για την έκθεση του Δημαρχείου της Ερμούπολης, με τη Μέλισσα θα αποφασίσαμε, θα έχουμε ψηφιακά μέσα στην έκδοση και μερικά σχέδια. Και ποια σχέδια θα βάλω? Θα βάλω τα σκίτσα με τις μετρήσεις των φοιτητών, που βλέπεις τις μετρήσεις που πήρανε. Ξέρετε, αυτό το πολύ απλό πράγμα που έχεις ένα χαρτί που λέει αυτό είναι 2 μέτρα και 34 και 3 χιλιοστά, είναι ένα τεκμήριο που εμείς όταν το βλέπουμε, όσοι κάνουν και η ιστορία της αρχιτεκτονικής, το προσπαθούν και ψάχνουν αυτά τα τεκμήρια για να καταλάβουν ένα κτίριο μέσα που άλλαξε μέσα στο καιρό και δεν είναι πια όπως ήταν. Αυτά τα γραμμένα σκίτσα με αυτά τα πράγματα έχουν μεγάλη σημασία. Γι' αυτό είναι το ψηφιακό είναι, δεν ξέρω πώς θα αναπτυχθεί προπαντός με artificial intelligence, που δεν ξέρω ελληνικά πώς λέγεται, που παίρνει όλα αυτά τα data και τα βάζει όλα μαζί και δημιουργεί κάτι που δεν υπάρχει. Εγώ και με αυτό προβληματίζομαι πολύ. Είπα στο AI, ζήτησα ποια είναι η βιβλιογραφία του Πάολο Βίτη και μου έβγαλε όλη τη βιβλιογραφία μου, που ήταν περίπου, ήταν όλα μοιάζανε πάρα πολύ με εκείνα που έχω γράψει, αλλά και
οι τίτλοι και οι σελίδες και οι εφημερίδες και τα πράγματα ήταν εντελώς και λάθος. Και λοιπόν λέω, μα αυτό είναι όλο λάθος. Και μου απάντησε, ναι, είναι όλα λάθος. Λοιπόν, τα ψηφιακά είναι δημιουργούν προβληματισμό και ο μόνος ο τρόπος να τα λύσουμε είναι πάντα όταν τα χρησιμοποιούμε να καταλάβουμε πόσο είναι σημαντικό, πόσα μπορούμε να κάνουμε εμείς ως άνθρωποι που σκεφτόμαστε και κάνουμε τα πράγματα με μια ανάλυση χάρη στις γνώσεις που έχουμε, και αυτές οι γνώσεις πρέπει να έρχονται πάντα με επαφή με την reality, με τον, πώς λέγεται, δηλαδή το ψηφιακό μας πάει δυστυχώς πάντα περισσότερο σε λιγότερη επαφή. Και εκείνο απλώς που λέω εγώ, που όταν χρησιμοποιούμε ψηφιακό πρέπει να δώσουμε όσο καιρό δίνουμε για το ψηφιακό το ίδιο για να είσαι επιτόπου. Ποιος το κάνει αυτό, για πείτε μου. Ευχαριστώ Πάντως πολύ. αυτή είναι η κατεύθυνση που δίνουμε, τουλάχιστον στο διατηματικό το δικό μας εδώ, αυτή είναι η κατεύθυνση που δίνουμε. Ότι υπάρχει αυτό που έλεγε πριν ο Κώστας ο Τοκμακίδης, η διεπιστημονική προσέγγιση στο πεδίο, και όλες αυτού του τύπου τα εργαλεία και τα ψηφιακά, αλλά κυρίως η βιωματική επαφή με το μνημείο το ίδιο, πρέπει αυτά να έρθουν και να κουμπώσουν για να μπορούμε να έχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα. Δεν μας αρκεί μόνο μία, ας το πούμε, Κύριε Βίτη, μία παράκληση. Όταν θα βγάλετε αυτές τις προδιαγραφές, ας πούμε, θα μας στείλετε, φαντάζομαι, κάποιο αντίγραφο εδώ να... Ναι, ναι. Θα τις κάνουμε και ψηφιακά. Θα τις έχουμε ψηφιακό βιβλίο θα είναι, Πάολο. Είναι guidelines, δεν είναι μεγάλο βιβλίο, είναι ένα βιβλιαράκι, ας πούμε. Θα το κάνουμε και στο Ίκρον και στο Notre Dame, αλλά θα τυπώσουμε μερικά και μπορώ να σας στείλω μερικά. Ή να σας τα φέρω, θα ήθελα να σας τα φέρω. Να μας τα φέρεις μαζί με τους φοιτητές σου εδώ στη Θεσσαλονίκη να κάνουμε αυτό που λέγαμε, που έλεγε πριν ο Γιώργος ο Καραδέδος. Ναι, βέβαια. Εμείς έχουμε μόνο 5 φοιτητές, εσείς είσαστε 40, δηλαδή. Αλλά στην Αμερική, όπως ξέρετε, είναι... Ναι, αλλά είστε μόνο αρχιτέκτονες. Εμείς έχουμε από όλες τις ειδικότητες. Αυτό Αυτό κάνει είναι τη διαφορά. φανταστικό. Είσαστε φανταστικοί σε αυτό, είναι μοναδικό. Στην πολύ ενδιαφέρουσα διάλεξη του Πάολο, μήπως κάποια ερώτηση ή κάτι, αν δεν έγινε σαφές, να το συζητήσουμε. Έχει πάντως πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, Πάολο, επειδή τα μνημεία, όπως καλά γνωρίζεις και εσύ και όλοι μας, είναι διαφόρων, να το πούμε, ιστορικών περιόδων. Ήδη μιλήσαμε με τον Γιώργο τον Καραδέδο για τους αρχαιολογικούς χώρους, για τα μνημεία, ας πούμε, τα μουσουλμανικά, τα βυζαντινά, τα νεότερα. Υπάρχουν όλες αυτές ας το πούμε, η γκάμα των μνημείων, με τα οποία καταπιανόμαστε εμείς που αγαπάμε την αρχιτεκτονική κληρονομιά και τη σπουδάσαμε έτσι και θέλουμε να την αποκαταστήσουμε. Άρα έχει μια τεράστια διαφορά το μνημείο που είναι σε χρήση με το μνημείο που είναι, ας πούμε, ένας αρχαιολογικός χώρος ή ένα μνημείο απλώς που το επισκεπτόμαστε και το βλέπουμε, έτσι. Έχει μια τεράστια διαφορά. Εκεί είναι ένα θέμα σχετικά με εγώ αναρωτιέμαι πώς θα μπορούσε αυτή η θεωρία της λακούνας, της τοιχοποιίας, αν έχει κάποια διαφοροποίηση σε σχέση με όλα αυτή την γάμα των μνημείων, ή αν κατά την άποψή σου είναι μία η ερμηνεία. Η θεωρία είναι μία, είναι αυτό που εξηγεί. Εξάλλου, πολλοί έχουν η μεγάλη κριτική με τον Μπράντι είναι που επειδή η θεωρία του δημιούργησε μέσα στο πλαίσιο των θα το πω αγγλικά, συγγνώμη. Within the context of artworks, so it was paintings and sculptural works, frescoes painted, and it was not applicable to architecture.
this was the main thing that the main criticism that was made to Brandy. And I think that the core issue is understanding the principles of the theory, and then you can adapt them. The principles, and also the way he is discussing this, the use of recessing the lacuna, the fill of the lacuna to a structural background. This is the core issue. Whatever, all the architecture is layered, as paintings are layered. So it always says use the layer that is just below the one that is missing. So, and this is applicable in any kind of art, in any kind of architecture. This is why we do the reading of the masonry, understanding the masonry as execution and understanding the materials, the way they are assembled together, and the way they have decayed. So is when you understand that there is a difference between a facing and a core, but the core has an identity that is very clear. And so how, if you don't study and you don't understand the specificity of the building first, you cannot apply the theory of Cesare Brandi. And it's all a matter, unfortunately, to spend a lot of time to do minimal interventions. Σε ευχαριστώ. Και συγγνώμη πάλι που με τα Όχι, ελληνικά όλοι πάντα καταλαβαίνουμε. είναι λίγο, μου έρχεται λίγο, σε 2 εβδομάδες πρέπει να διδασκώ στα Έχεις γίνει γαλλικά. Αμερικάνος πλέον, είπες. Ναι, ναι, μα καλά, η ζωή μου είναι όλα στα αγγλικά πια. Πάντως, ωραία. Κάνουμε πολύ ωραία πράγματα εδώ πέρα, στα πανεπιστήμια. Εδώ πέρα στο δικό μας πανεπιστήμιο είμαι πολύ ευχαριστημένος. Πάρα πολύ ωραία. Πάνω σε αυτό το θέμα λίγο, Παύλο, ήθελα να προσθέσω το εξής. Οι τελευταίες σημειώσεις που έχω βγάλει πάνω στην θεωρία της αποκατάστασης είναι για την αντιμετώπιση του κενού και το έχω δει στη ζωγραφική, στη γλυπτική, στους τοίχους, στο κτίριο και σε πολεοδομικό σύνολο. Εκεί οι αρχές και ό,τι αφορά αυτά που αναφέρει ο Μπράντι για την αντιμετώπιση του κενού ως πρόβλημα αισθητικής, οι αρχές είναι οι ίδιες. Από εκεί και πέρα αλλάζουν οι δομές όλων αυτών των ειδών τέχνης και εκεί πια είναι το τεχνικό μέρος που πρέπει να το μελετήσουμε και να μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις για την κάθε περίπτωση. Θα το στείλω λίγο αυτό, γιατί με ενδιαφέρει και πάρα πολύ η γνώμη σου επάνω σε αυτό που έχω γράψει. Αυτό μοιράζει στους φοιτητές. Από πέρυσι μοιράζει στους φοιτητές. Θα χαρώ πολύ να το κοιτάξω, να το διαβάσω. Λοιπόν, δεν βλέπω κάποια άλλη ερώτηση. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πάολο. Ήταν εξαιρετική η παρουσίασή σου. Μας προβλημάτισε νομίζω και νομίζω ότι θα το σκεφτούν και οι φοιτητές μας και θα επανέλθουν σίγουρα με ερωτήσεις πάνω στο αντικείμενο που μας παρουσίασες. Ευχόμαστε να τα πούμε σύντομα από κοντά. Εγώ το έδωσα φιόγκο που λέμε εδώ πέρα στην Ελλάδα. Αυτό που είπες, ότι υπάρχει δυνατότητα να έρθεις και θα το ψάξουμε μαζί με τον Γιώργο να δούμε τι γίνεται και πώς μπορούμε να σας φιλοξενήσουμε εδώ και να κάνουμε αυτή την σύζευξη, θα λέγαμε, των δύο προγραμμάτων. Μήπως μπορούμε να το δούμε και μέσω της Επιτροπής Ερευνών, αν έχουμε κάποια ναι. να το δούμε. Με μεγάλη χαρά, όπως πάντα. Πάντως πρέπει να έρθω στη Θεσσαλονίκη. Οπωσδήποτε. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ ευχαριστώ τους φοιτητές. Ενθουσιάζομαι που βλέπω τόσους πολλούς φοιτητές και ευχαριστώ που με καλέσατε. Χάρηκα πολύ και οι συζητήσεις να συνεχίσουν. Ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε Ναι. πολύ. Λοιπόν, Την καλό α- σας βράδυ Καλό και εγώ βράδυ, σε προχωρώ με ευχαριστούμε. το μεσημεράκι εδώ πέρα. Εσείς, ναι, καλό μεσημέρι εκεί στην Αμερική. Εντάξει, να Και είστε καλά. Γεια σας. γεια σου. Παρακαλώ. Να σας υπενθυμίσω ότι την άλλη Τετάρτη έχουμε διαζώσεις μία παρουσίαση στο πλαίσιο των διαλέξεων από τον κύριο Νίκο Μπελαβίλα, ο οποίος θα μας κάνει την τιμή να έρθει επί τόπου στο αμφιθέατρό μας, να μας δώσει μια ενδιαφέρουσα διάλεξη για τα πολιτισμικά τοπία. Α, Έτσι. ναι. Εκεί Αλλά πέρα. θα είναι και θα μπορείς να το παρακολουθήσεις, Πάολο, Ναι, ναι. μέσω Zoom αν θέλεις. Θα σου Ναι, στείλουμε ναι, το να μου link. στείλετε την πρόσκληση. Εγώ την ερχόμενη Τετάρτη, εγώ επιστρέφω το Σάββατο στη Ρώμη και με περιμένει μια πολύ πυκτή εβδομάδα, γιατί ύστερα πηγαίνω, θα πάω Μαρακές να διδάξω σε φοιτητές από την Ακαδημία της Καζαβλάνκα, αποκατάσταση στα μνημεία του Μαρακές, και είναι όλα πιεσμένα μέσα, χωμένα ένα μέσα στο άλλο, αλλά θα χαρώ πολύ. Αυτό του περιβάλλοντος είναι πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή. Εμείς με την Europa Nostra, αν το έχετε ακολουθήσει φέτος για το Seven Most Endangered, έχουμε την Αμοργό. Κατά πόλια είναι το χωριό, πρέπει να πάμε, γιατί είναι μεγάλο θέμα. Πέρσι είχαμε τη Μονεβασιά, που είναι άλλο μεγάλο θέμα. Δηλαδή είναι θέματα ουσιαστικά, γιατί δυστυχώς το περιβάλλον είναι μέσα σε μεγάλη κρίση λόγω πιέσεων διάφορες που υπάρχουν σήμερα. Εντάξει, Έτσι. λοιπόν, χάρηκα, να είστε καλά και θα τα πούμε, ελπίζω, σύντομα από κοντά. Γεια σου, Ευχαριστούμε. Γιώργο. Γεια σου, Μαρία. Γεια σου. Ευχαριστούμε Καλό πολύ. βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια Ευχαριστούμε σου. πολύ. Καλή Γεια. συνέχεια. Γεια.